Mi cuñada insistió en servirme una porción de pastel que había horneado solo para mí. De las gracias lo corté por la mitad y le di la otra parte a su hija. 15 minutos después, ese puso pálida. Debería haberlo visto. Venir. Vanessa estaba frente a mí, con una sonrisa un poco forzada. Y mirándome con demasiada de cerca. El comedor abarrotado zumbaba. De risas y conversations, pero en ese momento lo único que podía oír era el latido de mi propio corazón. Olivia lo he hecho. Solo para ti. Dijo mientras me ofrecía un plato con una sola porción de tarta, una generosa porción perfectamente cortada, con capas doradas, un suave glacito de chocolate y un delicado chorrito de caramelo. Parecía inofensiva, pensativa, pero Vanessa nunca había sido considerada conmigo. Sus palabras resumaban una calidez artificial y su tono era demasiado dulce, como si mi ret era a rechazarlo. En nuestro alrededor, los miembros de la familia estaban absortos en sus propias conversations, ajenos al silencioso intercambio que se producía entre nosotros. Lo sentí. Un cambio en el ambiente, la forma en que los ojos de Vanessa no se apartaban de mi rostro. Dude, why? En ese momento de vacilación los six. El destello de algo en su expresión no era anticipación, ni orgullo por su repostería, aunque era algo más oscuro, algo que no podía nombrar todavía. Sonreí con cuidado de mantener mi voz ligera. Vaya, Vanessa, esto tiene una pinta increíble. Realmente has esforzado sus labios se crisparon, casi como si estuviera reprimiendo una sonrisa burlona. Por supuesto, sé lo. Cuando te gusta el chocolate. Yo no lo sabía y ella. Sí. Durante años, Vanessa me había estado pinchando. Sus bromas nunca cruzaban la línea de la crueldad, pero siempre eran suficientes para dejarme preguntándome si era intentional. Al principio me había convencido a mí mismo de que era solo su personalidad. Ella era el tipo de persona que siempre encontraba la manera de burlarse de alguien, diciendo que solo era una broma, pero con el tiempo me di cuenta de que conmigo era diferente. La manera en que me señalaba en voz alta cuando había engordado un poco después de las vacaciones, la manera en que derramó vino accidentalmente sobre mi vestido nuevo, la manera en que se reía un poco demasiado fuerte cuando sacaba a relucir historias embrazosas de mi pasado delante de los invitados. Y ahora aquí estaba presentándome un pastel que había hecho solo para mí. Volví a mirar el plato. Algo no estaba bien, pero rechazarlo directamente causaría una escena. Vanessa era una experta en hacerse la víctima y yo no estaba dispuesta a dar otra razón para que mi pintara de desagradecida. Así que hice lo mejor que se me ocurrió. Cogí el tender, corté el pastel por la mitad y sonreí. Sabes, me lo encanta el pastel de chocolate. Debería probarlo también. Todo el cuerpo de Vanessa ese tenso sucedió en una fracción segundo, pero lo capt la forma en que sus dedos se aferraron al cuchillo para servir. La forma en que su sonrisa vaciló. Oh, no. Dijo rápidamente, con la voz un poco más aguda de lo normal. Es muy rico, puede que no le guste. Me volví hacia mía, que estaba sentada al otro lado de la mesa con las piernas colgando bajo la silla. ¿Quieres un poco, cariño? Mia sonrió. Sí. Y antes de que Vanessa pudiera objetar,
pues la mitad de la porción, en el plato de mía. Vanessa ese cuedo pálida. La observa atentamente, con un nudo en el estómago. Por la inquietud. Era una mujer que rara vez perdía la compostura para lo que para. Siempre tenía una respuesta ingeniosa, un giro de ojos juguetan, una reacción cuidadosamente controlada. Pero ahora no. Ahora estaba sentada, paralizada, con el tender inmóvil en la mano, mirando a mí como si acabara de cometer el peor error de su vida. Un denso silencio se instaló entre nosotros. Los sonidos de los cubiertos y las conversations lenaban. El comedor, pero en esta mesa era como si el mundo hubiera ralentizado. Mía. Ayana a la tensión. Dio un mordisco. Al pastel y Vanessa abrió los labios como si quisiera detenerla, pero ya era demasiado tarde. Mi pulso se aceleró. ¿Qué había en el pastel? Vanessa tragó saliva con dificultad y, finalmente, saliendo de su ensimismamiento, esposó una risa, aunque era temblorosa. Espero que te guste carino, dijo con voz tensa. Mia asintió con la cabeza, todavía masticando. Esta. Bueno. Vanessa apenas reaccionó. Su atención se centraba ahora en mí, con la mirada oscilando entre el plato que tenía delante y el de su hija. Podía ver cómo le daba vueltas a la cabeza, haciendo cálculos frenéticos. Entonces, como si diera cuenta que no tenía otra opción, cogió su propio tender y dio un bocado lento y deliberado. Sonrió, pero la sonrisa no lo legó a los ojos. La inquietud dentro de mi creció. Que acababa de evitar. No toque el pastel. No podía hacerlo después de ver su reacción. Mis dedos temblaban ligeramente cuando veía el tender, obligándome a actuar con naturalidad. Vanessa había puesto algo en ese pastel. Necesitaba saber por qué y, lo que es más importante, necesitaba saber qué había en el resto de la cena. El tiempo pasó como una neblina. Vanessa no dejaba de mirar. De reojo a mía, con el rostro enormemente pálido. Podía sentir que ella también me miraba, esperando. Pero aún no sabía que, apenas, tocar mi plato durante el resto de la noche. Mi apetito había desaparecido. Sustituido por un inquietante peso en el pecho. Mantuve mi expresión neutra, con cuidado de no traicionar la tormentada pensamientos que se desataba en mi interior, pero lo sentí. La fría sensación que se arrastraba por mi espina dorsal. La voz molesta que susurraba en mi mente. Algo no estaba bien al otro lado de la mesa. Vanessa apenas había hablado desde que me dio ese bocado. Se sentó rígida, con los dedos cavados alrededor del talo de su copa de vino. Su sonrisa había desaparecido hacía tiempo. Sus ojos se movían hacia su hija cada pocos segundos, como si esperara que sucediera algo. Debería haberla confrontado en ese mismo momento. Debería haberlo exigido saber por qué. Parecía tan horrorizada. Por qué de repente. Parecía tan frágil en su propia piel, pero no lo hice, todavía no. Observe, deje que el momento se alargara, absorbiendo cada destello de inquietud en su rostro, cada risa forzada, cada intento fallido de desviar la conversación hacia otro tema. Quería que sintiera mi mirada sobre ella, que supiera que me había dado cuenta, y así fue. Vanessa se negó a mirarme a los ojos durante el resto de la cena, cuando la velada finalmente terminó. Me dirigí al perchero.
Cerca de la puerta, buscando mi chaqueta. Cuando escuché el suave susurro de pasos detrás de mí, Olivia, su voz era diferente ahora, baja, vacilante, no el tono. Tono excesivamente seguro que usaba cada vez que me hablaba. Me gire lentamente, con los dedos apretando la tilde. Mi abrigo. Vanessa estaba a unos metros de distancia, con los brazos cruzados y una expresión cuidadosamente inexpresiva. No has comido pastel, dijo, con palabras mejoradas. Levant una ceja, y incline ligeramente la cabeza. No tenía tanta hambre. Sus labios se apretaron en una delgada línea. Estás pensando demasiado en esto, pensando demasiado en un pequeña risa sin humor burbujeo en mi pecho y esa era la frase favorita de Vanessa. Cada vez que quería descartar algo, cada vez que quería hacer sentir a alguien ridículo por cuestionarla era una frase que había escuchado innumerables veces antes en diferentes situaciones siempre utilizada para restar importancia a sus propias acciones, como cuando accidentalmente había derramado vino tinto sobre mi vestido en una y insistía en que estaba exagerando, como cuando me susurraba completos ambiguos al oído sin que su sonrisa se alterara, como cuando una vez le dijo a mi marido delante de todo el mundo que lo sorprendía que se hubiera casado conmigo porque él siempre había parecido el tipo de persona que se iría con alguien más extrovertido, siempre el mismo juego, pero esta vez era diferente. Esta vez no era solo un comentario cruel o una trampa embarazosa, era algo más, algo que la había hecho entrar en pánico. Un paso lento hacia ella, bajando la voz. ¿Soy yo? Sus dedos se crisparon contra su codo durante un breve segundo. Los six. De nuevo, el destello de miedo en su expresión, y luego, con la misma rapidez, lo disimuló con una sonrisa forzada. Solo intentaba hacer algo bonito por ti, dijo, y tú lo has convertido en algo raro, raro. Me mordí las palabras que quería decir, las acusaciones que estaban a punto de salir de mi boca. Ahora no era el momento. Todavía no. Papa, solo sonre. Debe de ser mi imaginación hyperactiva. Vanessa, mi estudio un momento más antesta. Solta una pequeña risa forzada. Iris. Imposible, murmuró sacudiendo la cabeza. Mientras se daba la vuelta. La dejé ir porque sabía una cosa con certeza. Vanessa estaba ocultando algo y yo no había dejarlo pasar. El viaje a casa fue tranquilo. Mi marido, Daniel, estaba de buen humor, ajeno a la tensión subyacente que había recorrido la cena. Habló de lo bonito que era ver todo el mundo, y de que la familia debería reunirse más a menudo. Yo respondí con un terrario, con la mirada perdida por la ventana, y la mente muy lejos. Había pasado años soportando las sutiles pulas de Vanessa, sus insultos cuidadosamente disimulados en forma de bromas. Había empezado de forma tan sutil que me había convencido a mí misma de que no era nada. La primera vez que me di cuenta fue en una reunión navideña. Lavaba un sencillo vestido verde que me encantaba. Vanessa sonrió cuando me vio, pero en lugar de un completo, se inclinó y me susurró, y es una elección muy atrevida, no. Todo el mundo puede lavar un vestido así. Me lo tomé a risa. Era solo un comentario, pero luego hubo más. Ella tenía una forma de hacerme dudar de mí misma.
Dejaserme sentir que tal vez era yo. La que estaba siendo demasiado sensible. Cuando. Me ascendieron en el trabajo ella. Sonrió y dijo. Vaya, no esperaba. Que fueras del tipo corporativo. Me alegro por ti. Cuando leve un poster casero. A una reunión familiar, ella lo probó y dijo. Oh, está bueno. ¿Has usado una mezcla? Cada comentario me hacía más daño, y lo peor era que nadie más parecía darse cuenta. Para ellos ella solo estaba bromando, pero yo lo sabía. Lo sabía porque, vea como lo brillaban los ojos cada vez que hacía un comentario. La forma en que esperaba mi reacción. Lo disfrutaba, y esta noche no había sido diferente, excepto que esta vez ella había ido más allá. No era solo un comentario. No era solo una broma, era algo mucho más oscuro. Agar el volante. Con un poco más de fuerza mientras los pensamientos daban vueltas en mi mente. Hoy, dijo Daniel. A mi lado, mirandome de reojo. ¿Estás bien? Esposo una pequeña sonrisa. Sí, solo cansado. Asincio sin insistir, and el tema, y tal vez. Eso también fue culpa mía. Nunca lo había contado. Todo no realmente. Él sabía que Vanessa y yo no siempre nos llevábamos bien. Pero nunca había visto el alcance total de ello. No sabía nada de todos los pequeños momentos, las palabras que así lo escapaban. Cuando nadie más la escuchaba. No sabía cuánto había aprendido a tragarme las cosas a lo largo de los años, pero esta vez no me lo iba a tragar, esta vez no. Cuando llegamos a casa, la inquietud que sentía así había endurecido y convertido en otra cosa. Determinación. Sac el trozo de tarta envuelto en una servileta. De mi bolso y. Lo dejé sobre la encimera. Parecía inofensivo. Bajo la luz de la cocina, solo otra porción de tarta, pero no me estaba imaginando la reacción de Vanessa. No estaba pensando demasiado. Algo iba mal, yo iba a averiguar qué era. Me quedé en mi cocina, mirando fijamente el trozo de tarta todavía envuelto en la servileta que estaba sobre la encimera, de apariencia inocente pero con un peso que me hizo sentir un escalofrío por la espalda. La casa estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del frigorífico. Daniel así había ido a la cama, sin darse cuenta de la confusión que se apoderaba de mí. Desenvolví las serviletas lentamente, revelando las suaves capas de pastel que había debajo. El glacito se había manchado un poco, pero seguía pareciendo tan perfecto como cuando Vanessa me la entregó. Mis dedos se posaron sobre el y mi estómago asintió con incertidumbre. ¿Estaba siendo paranoica? Era Realmente algo siniestro, o había dejado finalmente que todos los años de burlas de Vanessa distorsionaron mi juicio? Busk. Mi teléfono, mis dedos dadaron sobre la pantalla antes de tocar la barra de búsqueda y escribir signos de manipulación de alimentos. Aparecieron listas de artículos que detallan métodos, los síntomas y las señales de alerta. Algunas cosas eran lógicas, texturas extrañas, olores inusuales. Amargar, pero había otras más sutiles. Cosas también cosas que no me habría dado cuenta a menos que hubiera estado buscando. Ellos acerca el pastel inhalando. Ligeramente nada, no olores extraños, no. Decoloración extraña, pero eso no significaba que fuera seguro. Mi estómago se retorció al
Recorder la cara de Vanessa cuando me había dado un mordisco. Eso era lo que me mantenía. Aquí ahora si esto fuera solo. Otro de esos juegos mezquinos, otra forma de humilarme. Ella no habría reaccionado de esa manera. Aunque esto era algo más. Mi pulso se aceleró. Necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, pues. La porción de pastel envuelta en una pequeña bolsa de plástico y la guardé cuidadosamente en mi bolso. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero conocía a alguien que podría saberlo. Un corto trayecto en coche más tarde, legal. Estacionamiento de un pequeño. No era el tipo de lugar que normalmente se ocupaba de este tipo de solicitudes, pero había llamado antes para explicar que necesitaba un análisis de posible contaminación alimentaria debido a un riesgo de alergia grave. La recepcionista no me hizo muchas preguntas, solo me dijo que trajera la muestra. Una mujer con bata blanca me recibió en el mostrador con una expresión neutra pero profesional. Usted dijo que quería que se analizara en búsqueda allergenos, preguntó mientras cogía la bolsa de mis manos. Sí, dije con cuidado, yo también tengo una alergia grave. Hice una pausa, eligiendo mis palabras. Ciertos ingredientes. Solo quiero estar segura de que no ha habido contaminación cruzada. Ella asintió. Podemos hacer un análisis completo. Tardará un par de días. No había problema. Podía esperar. Para cuando volví a casa, mi mente estaba inquieta, rebotando entre recuerdos y sospechas a medias. Me preparé una taza de café con la esperanza de que me ayudara a despejar la mente, pero en el momento en que me senté a la mesa de la cocina, mi teléfono vibró. Mayer fijamente. La pantalla. Ella nunca me había llamado. Por un segundo, consideré dejar que soltara el buzón de voz, pero la curiosidad pudo más. Pulse. Aceptar. Hola. Hubo una pausa. Luego, hey. Su voz era diferente, más grave, tensa. Le faltaba la confianza despreocupada habitual que siempre tenía. Hola, dije con cuidado. Otra pausa y luego bueno, se sintió un poco mal anoche. Apret el teléfono. Con fuerza. ¿Qué quieres decir, Vanessa? Exhaló el sonido crepitando a través de la línea. Solo tenía dolor de estómago. Probablemente no sé nada, pero estaba pensando que dudó y luego soltó una risa nerviosa. Quizá fue la tarde. Me mantuvo la voz firme, tal vez tú dijiste que era muy rica. Ella se rió de nuevo, pero no sonó bien, sí, exactamente el silencio. Se extendió entre nosotros. Yo sabía lo que ella estaba haciendo. Ella me estaba tanteando, tratando de ver si yo sospechaba algo, pero yo no iba a darle esa satisfacción. En cambio, simplemente dije, ella se siente mejor ahora? Sí, totalmente bien esta mañana. Ella respondió rápidamente, demasiado rápido. Casi podía verla en mi mente caminando de un lado a otro. En su cocina mordiéndose el labio retorciendo un mechón de pelo entre sus dedos como hacía cada vez que estaba ansiosa bien. Dije, los niños tienen estómagos sensibles. Otra pausa, entonces, no comes nada. ¿Verdad? Las palabras fueron tan silenciosas que apenas las soy. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. No estaba preguntando por preocupación. Estaba preguntando por qué. Necesitaba saberlo. Lentamente dejé mi café.
No, Deitch, manteniendo mi voz ligera. Como Deitch, no tenía tanta hambre. Vanessa, soltó un suspiro que sonó. Casi como un alivio, y en ese momento. Supe que le había pasado algo a ese pastel. Y nunca espero que me diera cuenta. Dejé que el silencio se alargara, dejándola sumida en su propia incomodidad, y finalmente. Deitch. Bueno, me alegro de que me esté bien quizá. Solo fue algo que comió antes. Sí. Murmuró Vanessa, probablemente otro. Incómodo silencio. Bueno, nos vimos. Luego. La llamada terminó. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirándolo con las manos. Tranquila. Mi mente estaba inquietamente tranquila. Vanessa acababa de confirmar mis sospechas sin darse cuenta. Ella esperaba que yo comiera el pastel, quería que lo comiera. Y ahora que no lo había hecho, estaba entrando en pánico. Pasé el resto del día en una tranquila confusión, haciendo las cosas de forma mecánica, pero sintiéndome distante todo. Fui al supermercado, lave algo de ropa. E incluso respondí algunos correos electrónicos, pero a través de todo, mi mente seguía volviendo a Vanessa. Ella siempre había sido cruel de maneras pequeñas y insidiosas, pero esto era otra cosa y esa noche mientras yacía en la cama junto a Daniel, mirando fijamente al techo, pensé en todas las veces que le había dejado salir con la suya, todas las veces que había sonreído ante sus burlas, todas las veces que había dejado que me hiciera sentir pequeña, y no más. Vanessa pensaba que ese había salido con la suya. No tenía una idea de lo que ese le venía encima. Me tum en la cama, mirando al techo, escuchando la respiración rítmica de mi marido a mi lado. La casa estaba en silencio, pero mi mente no lo estaba, dando vueltas a los detalles de las últimas 24 horas como Union Investigator de Louisiana, escena del crimen, que reconstruí un caso. Vanessa quería que me comiera ese pastel. Eso era obvio ahora, pero lo que no era obvio era porque mi jair hacía un lado, mirando fijamente a la oscuridad, con el peso de la sospecha presionando contra mí. Pecho pesado y implacable. El pastel estaba ahora en manos de los técnicos del laboratorio. Pero sus resultados tardarían en llegar y yo no era una persona paciente no cuando se trataba de algo así. Vanessa estaba ocultando algo. Solo tenía que averiguar que a la mañana siguiente me desperté con un plan. Daniel ya se había ido a trabajar, dejándome sola en la tranquilidad de nuestra casa. Me preparé una taza de café, pero mi estómago se retorció demasiado como para poder beberlo. Necesitaba respuestas y solo había una forma de obtenerlas. Cogí mis llaves y salí por la puerta. 15 minutos más tarde, llegué a la entrada de la casa de Vanessa. Su casa estaba perfecta, como siempre, con revestimiento blanco, y persianas azul marino, parterres de flores perfectamente. Vanessa mantenía el tipo de hogar que parecía salido de una revista. Pero detrás de ese exterior impecable había una mujer que había pasado años perfeccionando el arte de hacerme sentir pequeña. Hoy no. Salí del coche y caminé por el camino con una calma forzada. El air olía a hierba recién cortada y a tierra humida, y el sol de la mañana proyectaba largas sombras a través del jardín. Llamé a la puerta unos segundos más tarde.
la puerta ese abrió y. Vanessa estaba allí, todavía en bata con una taza de café en la mano, y los ojos cejas levantadas por la sorpresa, pero fue el rápido destello de inquietud en sus ojos lo que me hizo un nudo en el estómago. Olivia, dijo forzando una sonrisa, ¿qué haces aquí? Lo devolví la sonrisa, aunque la mía era mucho más controlada. Pense en. Pasarme, pareces un poco alterada anoche. Aprieto la taza con más fuerza. Incline la cabeza, intrigada. Sí. Pareces muy nerviosa cuando me ese comió el pastel y luego me la masta. Repente esta mañana, me pareció extraño. Eso es todo. Ella ese río, pero era una risa débil y temblorosa. Vamos, ya sabes cómo soy con la comida. Solo me preocupaba haberme pasado con la riqueza. No quería que mía se pusiera enferma. Dejé que el momento se alargara. Observándola de cerca. Era una experta. Eso es lo conocido, pero había aprendido algo a lo largo de los años. Vanessa podía finger muchas cosas, pero no podía finger la culpa, y en ese momento la culpa se lo pagaba como un perfume. Decidí seguir presionándola. ¿Has usado una receta nueva? La pregunta pasando junto a ella para entrar en la casa. Sin haber sido invitada, dudo, pero cerró la puerta detrás de mí. Más o menos la Encontré en internet. ¿Te importa si la vio? ella. Parpadeó, sorprendida. Para ver la receta? Dije, mirándola a los ojos. Quizá intentar hacerla yo misma. Ella soltó otra risa nerviosa, pero esta vez su mano se crispó ligeramente a su lado. Oh yo, no la guard, la verdad. Tú siempre guardas tus recetas. Se humedeció los labios y sus dedos se aferraron con más fuerza a la Taza de café. y es que esta vez se me olvidado. Podía sentir como se lo escapaban. Una tras otro y, cuanto más hablaba, más convencido estaba de que había hecho bien en venir. Respire despacio para mantener la voz firme. Enví el pastel para que lo probasen. Vanessa se quedó paralizada. Sus nudillos se pusieron blancos contra la taza de cerámica. ¿Sabes? La observe atentamente, fijandome en cada microexpresión. El ligero ensanchamiento de sus ojos, la tensión en su mandíbula, la forma en que tragaba saliva. Como si de repente se lo hubiera secado la garganta. Tenía la sensación de que algo no iba bien. Continue. Así que lev un trozo a un laboratorio. Deberían darme una respuesta pronto. Por un momento, ella no dijo nada. El Silencio entre nosotros se hizo más denso, se prolongó. Entonces ella exhaló bruscamente, forzando una risa tan frágil que casi se partía por la mitad. Y es una locura, dijo, sacudiendo la cabeza. De verdad, ¿crees que yo haría algo con tu comida? no. Respondí porque sabía que ella esperaba que me echara atrás. Esperaba que me riera y dijera por supuesto que no seas tonto. Así es como siempre había sido, pero ya no iba a seguir ese juego. En su lugar, simplemente dije, supongo que pronto lo sabremos. Su Cara ese liquido sin color y, por primera vez desde que conoce a Vanessa no tuvo nada que decir. Salí de su casa sintiéndome más ligera, pero también más decidida que nunca. Ella se había derrumbado. Había intentado mantener su confianza habitual, pero yo había visto a través de ella. Estaba ocultando
algo que casi la había hecho. Colapsar bajo el peso de mis palabras. Cuando leg a la entrada de mi casa mi teléfono sonó con un nuevo correo electrónico. Mi estimego. Dio un vuelco cuando hice clic para abrirlo. Los resultados del laboratorio estaban allí. Mis ojos escanearon el texto. Rápidamente, y así me cortó la respiración al legar a las últimas líneas. Rastros de medicamento triturado encontrados en la muestra. Mis manos temblaron ligeramente mientras apretaba el teléfono. Con más fuerza. Lo había hecho. Vanessa había intentado echar algo en mi comida. Yo había esperado algo, tal vez un irritante, algo leve, pero esto era deliberado. El pulso me latía con fuerza en las Scenes. Esto no era solo acoso, esto no eran solo anos de comentarios sarcásticos y pulas pasivo-agresivas, esto era un intento de hacerme daño. Me cuidali en la entrada de mi casa, con el cálido sol presionando contra mi piel, pero lo único que sentía era frío. Vanessa había cruzado una línea de la que no podía volver atrás y no tenía any idea de que acababa de cometer el mayor error de su vida. Me quedé paralizada en la entrada de mi casa, mirando fijamente a mi teléfono, mis dedos lo agarraban con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, las palabras en la pantalla me quedaron grabadas en la mente, restos de medicación triturada encontrados en la muestra, trague saliva. Con dificultad, mi pulso latía en mis oídos, mi respiración se volvió superficial y el mundo a mi alrededor parecía difuminarse. Esto ya no era solo una sospecha, no era paranoia. Vanessa había puesto algo en ese pastel. El peso de elo ese pozo sobre mi pasado. Y sofocante. Había adulterado mi comida con algo lo suficientemente fuerte como para ser detectado en un laboratorio. Mi estimego se retorció cuando una repugnant realidad se apoderó de mí. Y si mía hubiera comido más, y si no lo hubiera dado esa portion, y si hubiera dado un mordisco, sonreído educadamente y tragado mi propia perdición. La ira ardió en mi pecho un lento fuego ardiente que rugió hasta cobrar vida. Había Pasado años ignorando la crueldad de Vanessa, diciendo que sus burlas me resbalaron. Como si no significara nada, pero esto era un intento de hacer daño y ella iba a enfrentárseme por ello. No pense. No planeé, simplemente me moví antes incluso de darme cuenta. Estaba en mi coche el motor. Rugiendo al arrancar, mis manos agarraban con fuerza el volante mientras salía de mi entrada mi pie presionaba el acelerador más de lo necesario. Mi mente daba vueltas con una tormenta de pensamientos, cada uno más oscuro que el anterior. Lo había dado a Vanessa la oportunidad de explicarse. La había mirado a los ojos y lo había dado una salida. Ella había mentido, había reído y todo el tiempo sabía exactamente lo que había hecho. Ahora iba a responder por ello. Cuando leg a su casa, apenas tuve tiempo de apagar el motor antes de salir del coche y subir por el camino de entrada. mi Corazón latía con fuerza contra mis costillas. Y la adrenalina impulsaba mis pasos. no Lema la puerta la golpeé. El sonido resonó en la casa, agudo y exigente. Un segundo. Se estiró y entonces la puerta se abrió. Vanessa estaba allí de pie, vestida de manera informal con leggings y un jersey,
con el pelo recogido, en un moño suelto, por un momento pericio. Sorprendida, pero sus ojos se encontraron con los míos y algo más centelio en ellos, reconocimiento y luego miedo. Él conoce a Olivia, dijo con una voz que forzaba una calma etérea. ¿Qué estás? Empuj mi teléfono hacia su cara. Lilo. Ella parpadeó. ¿Qué? Me acercme. Voz baja y firme Lilo, vacilante su mirada cayó a la pantalla en el momento en que sus ojos escanearon las palabras todo su cuerpo se puso rígido un espeso silencio se instaló. Entre nosotros entonces ella soltó una débil risa entrecortada vendía esto es ridículo, no me moví no parpadeé. Intentalo de nuevo. Sus dedos se movieron nerviosamente su lado. Diverted vas a creer. Una prueba aleatoria? No lo hagas. Mi voz era firme, pero la ira en ella sonaba como un latigazo. No te quedas ahí. Y me manipules, Vanessa. Su boca se cerró de golpe. De otro paso adelante. Y la obligue a retroceder hacia la entrada. 2. Pusiste algo en ese pastel. El laboratorio lo ha encontrado y ahora vas a decirme exactamente en qué pensabas. Cuando lo hiciste. Ella soltó una risa seca. Aunque no tenía ningún humor real. Estás actuando como si hubiera intentado envenenarte. No apart la mirada. Lo hiciste tú? Su cara palideció. Por supuesto que no. Incline la cabeza. Entonces, ¿qué había en él? Su boca se abrió. Y luego se cerró. No tenía respuesta. Mi pecho se tensó. Podría ir a la policía ahora mismo. Dije con voz firme. Esto es evidente, Vanessa. Tengo pruebas, así que será mejor que empieces a hablar. Su respiración se aceleró y sus ojos se dirigieron hacia el salón como buscando una salida y, finalmente, sus hombres se hundieron. No quería que fuera algo serios. Murmuró. Evitando mi mirada. Yo mi burl. Oh. Claro, echarme algo en la comida es solo una pequeña broma. Ahora te lo has tragado. Solo era para poner enfermo. Eso es todo. Se me escapó una risa aguda y amarga. Eso es todo. Ella se estremeció. Mis dedos se cerraron en puños a los lados de mi cuerpo. ¿Por qué? Vanessa? ¿Por qué demonios harías esto? Aprieto la mandíbula y, por un momento, no dijo nada. Luego, lentamente levanto la vista. Y los six, el resentimiento crudo los anos de celos enterrados calendos en su expresión, porque tú siempre ganas. Dijo en voz baja. Mi estómago se retorció. ¿Qué? Sus labios se apretaron en testa. Volver a hablar, ahora con voz más aguda. 2. Siempre sales perfecta. Todo el mundo. Te quiere. Mis padres, mi marido. Toda nuestra familia. Sus manos se cerraron. Los costados y haga lo que haga yo. Siempre soy la segunda. La mayor fijamente, con la mente luchando por procesar lo absurdo. De todo aquello. Así que pensaste que esta era la solución? Pregunt con incredulidad en mi tono. Querías hacerme enfermer por tus propias inseguridades. Exhaló. Frotándose la cara con una mano. No era. Se suponía que era gran cosa. Negó con la Cabeza disgustada. Eres increíble. Se hizo un silencio entre nosotros, denso y sofocante, y entonces una voz suave habló. Desde lo alto de las escaleras. Mama. Vanessa. Y yo nos duramos.
Mia estaba ali de pie. Frotándos los ojos somnolientos, con el pelo enredado. Por el sueño. Mi miró, y luego miró a su madre, con la confusión reflejada en su rostro. Los hombres de Vanessa. Ese tenzaron. Vuelve a la cama, cariño. Mia. Frunció el seno. ¿Por qué gritas? Inspire bruscamente. Una ola de tristeza me invadió. Porque esa era la verdadera tragedia, ¿no? El hecho de que el egoísmo de Vanessa, su amargura, pidieron haber puesto en peligro a su propia hija. Me volví hacia ella con voz tranquila. Pero firme. No me importan tus razones. Vanessa, no me importan tus celos, tus inseguridades o cualquier lógica retorcida que uses para justificarlo. Lo que me importa es que has cruzado una línea de la que no puedes volver. Sus ojos se oscurecieron. Y ahora que vas a arruinar mi vida? Exhale lentamente, y di un paso atrás. No, Vanessa, dije con voz firme. Lo has hecho tú sola. Mi jair. Hacia la puerta de Jandala ali de pie. Con una mezcla de ira y algo más en su rostro, algo peligrosamente cercano al arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde para eso. Me alejé de la casa de Vanessa. Con el corazón latiendo con fuerza contra las costillas y las manos temblorosas, mientras agarraba el volante. Debería haberme sentido aliviada, victoriosa, incluso después de haber enfrentado a ella y haberla obligado a admitirlo. Que había hecho, pero no sentía ninguna satisfacción porque la verdad había salido a la luz, crudo y fea, pero no había servido para limpiar el ambiente entre nosotros. Si algo había hecho que el peso de sus acciones en más pasado. Vanessa había intentado hacerme sentir mal, ¿y para qué? ¿Por qué? Sentía que siempre ganaba, porque pensaba que mi vida era perfecta de alguna manera. Quería gritar. Quería volver y sacudirla, hacerla entender que así había inventado toda esta historia en su cabeza. Que mi vida no era una obra maestra impecable. Con la que tuviera que competir. Tenía luchas, dolor y momentos de debilidad como todo el mundo, pero no importaba, verdad, porque ella ya había decidido odiarme, ya había dejado que esa amargura se encarnara en su interior hasta que se convirtió en algo peligroso y ahora estaba sufriendo las consecuencias de sus propias decisions. Respire hondo lentamente, obligándome a concentrarme en la carretera. Mis manos se aferraron al volante mientras tomaba una decisión. Esto no había terminado, todavía no. Cuando llegué a casa, estaba en silencio. Daniel estaba en la sala de estar cambiando de canales sin pensar en nada. Levantó la vista. Cuando entré y frunció el seno el firme. Hola, dijo dejando el mando a distancia. ¿Estás bien? Abrí la boca para responder, pero no me salieron las palabras. ¿Estaba bien? Ya no estaba segura. Exhale lentamente. Y me acerqué para sentarme en el sofá a su lado. Durante un momento me limité. Mirar mis manos, trazando las tenues líneas de mis palmas. Tengo que decir algo. Dije finalmente con voz más baja de lo que Pretendía. su expresión cambió. Al instante, preocupada. ¿Qué pasa? Dude. No porque no quisiera decírselo, sino porque decirlo en voz alta de alguna manera lo hacía más real, pero era real. Así que, lo que todo. Observe como su
Rostro esse en sombricia, y apretaba la mandíbula con a cada palabra que salía de mi boca. Para cuando termin, sus dedos esse habían cerrado. En puños contra su regazo. Ella hizo lo que su voz era aguda, con la ira volando. Bajo la superficie. Asentí, tragando saliva. Para deshacer el nudo que tenía en la garganta. Hoy he recibí los resultados del laboratorio hoy. El pastel tenía rastros de medicamentos triturados. Ese levantó de un salto del sofá, y ese pasó una mano por la cara mientras caminaba de un lado a otro de la habitación. Hablas. ¿En serios, Vanessa? De verdad intento. Drogart? Sí. Un pasado silencio lino. La habitación y, de repente, él soltó una risa áspera, sin humor, y ella acaba de admitirlo. Asentí lentamente. Al. Principio, intento restar la importancia, como si estuviera exagerando, pero cuando la presión ese derrumbo. Daniel ese volvió hacia mí con los ojos ardientes de una furia apenas contenida. Podría haber matado, Olivia. Las palabras me impactaron más de lo que esperaba porque eran ciertas. Había estado tan absurda en porque lo había hecho, tan enredada en las emociones de todo ello, que no me había permitido procesar realmente lo que podría haber pasado si hubiera comido ese pastelo, peor aún, si me hubiera comido más. Mi estómago se retorció dolorosamente. Daniel exhaló bruscamente y ese pasó una mano por el pelo. Vamos a ir a la policía. Lo más sorprendida. ¿Qué? Él volvió sus ojos ardientes. Ya me has oído. Esto ya no es solo un renser insignificante. Olivia. Ella drogó la comida con la intención de poner enferma. Eso es un delito. Trague saliva con dificultad. Lo sé. Entonces, ¿por qué seguimos aquí sentados? Dude. ¿Por qué? En el fondo, una parte de mí no quería ir a la policía, no porque quisiera proteger a Vanessa en hay mucho menos, sino porque sabía lo que la haría mía. La hija de Vanessa no tenía ni idea de qué tipo de persona era realmente su madre. Era solo una niña inocente ante la realidad de la mujer que la criaba. Present cargos. Vanessa sería arrestada, habría una investigación, batallas por la custodia, chaos familiar. Y mía se vería atrapada en medio de todo eso, y para qué? Para castigar a una mujer que ya se había destruido. A sí misma, respire temblorosamente. Quiero que ella sufra, pero no quiero que mía sufriera con ella. Aprieto la mandíbula y ¿qué pasa si Vanessa lo hace esto a otra persona? ¿Qué pasa si no la pillan la próxima vez? No tenía respuesta porque tenía razón. Vanessa no solo era amargada, era peligrosa, y la gente como ella no se detiene menos que alguien la obliga a hacerlo. No dormí esa noche. Me quedé despierta mirando al techo. El peso de la decisión presionando. Por la mañana, supe lo que tenía que hacer. Cogí el teléfono y llamé la única persona que haría que Vanessa finalmente respondiera por lo que había hecho, su marido. Cuando Mark abrió la puerta, su expresión era indescifrable. Necesito hablar contigo. Dije con voz firme. El asintió, una vez. Y se hizo a un lado para dejarme entrar. Nunca había estado particularmente cerca de Mark. Él era educado, amable incluso, pero siempre había parecido ajeno o tal vez deliberadamente
Ignoranti de la naturaleza de Vanessa, pero no. Hoy me iba a asegurar de que viera la verdad. Mi sente frente a él en la sala de estar, agarrando los resultados de la prueba en mis manos, los pies. Sobre la mesa de centro entre nosotros, con la mirada clavada en la suya. ¿Qué es esto? Preguntó. Con cautela. Respire hondo. Fruncio el seno y cogio el papel. Al leerlo, palideció y aprieto los dedos. Alrededor de la pagina. Esto. Dijo con voz entrecortada. Traigo saliva. Y me miró. Dime que esto no es real. Lo mira los ojos. Es real, Mark. Ella hizo esto. Sus manos temblaban mientras dejaba el papel. Podría haber hecho daño. Asceni. Podría haber hecho daño mía. Se le cortó la respiración, y, en ese momento 6. El segundo exacto en que la realidad así derrumbó sobre él, la forma en que todo su cuerpo así tenso, la forma en que sus hombres así hundieron. Como es el peso de los pecados de su esposa. Finalmente así hubiera vuelto demasiado pasado para ignorarlo. Esta. Enferma, susurró más para sí mismo que Para mí. no le corregí, y es cruel. Un largo silencio así extendió entre nosotros, entonces. Finalmente sintió con la cabeza. Me encargo de ello, dijo. Con voz apenas audible. Creí porque tenía más que perder. Que nadie. Marcasi cuedo ali senadu en silencio. Con los dedos on agarrando los resultados de la prueba. Como si pudieran dissolverse en sus manos. Su respiración era lenta y mesurada. Pero sus nudillos así habían puesto blancos por lo fuerte que apretaba el papel. Feud. Ver cómo sucedía el momento en que la ilusión así hizo anicos, el momento en que así dio cuenta de que la mujer con la que había construido su vida no era quien él creía que era. Un largo y pasado suspiro escapó de sus labios. En ni siquiera sé quién es ella. Me incline hacia delante, con los codos apoyados en las rodillas. Quizás. Nunca lo supiste. Sus ojos así posaron en mí. Algo entre el dolor y la rabia. Instalándose en ellos. Siempre supe que era Difícil. Ha sido así desde que. éramos jóvenes, siempre tenía que tener el control. Siempre tenía que ser el centro de todo, pero esto es otra cosa. Ascendí lentamente lo es. El silencio. Se extendió entre nosotros, denso, con palabras no dichas. Mark finalmente dijo los resultados de la prueba. Sobre la mesa y se frotó la cara con la mano. Tengo. Que proteger mía, eso era lo único en lo que estábamos de acuerdo. Entonces has algo, dije. Con voz más tranquila, porque si no lo haces. Tu lo yo. Sus hombres así tensaron. Sabía lo que eso significaba. Podría ir a la policía, debería ir a la policía, pero lo estaba dando la oportunidad de ocuparse. Primero, de asumir la responsabilidad antes de que esto convertirá en algo peor. Aprieto la mandíbula. Me encargo de ello. Lo estudié. Durante un momento buscando algún signo de vacilación, pero no había ninguno. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que había estado durmiendo junto a una desconocida durante años. Me pies de pie. Entonces lo dejaré en tus manos. No me detuvo cuando salí y no me atrás. Las consecuencias así produjeron más rápido de lo que esperaba. Las palabras así extendieron por la familia como la pólvora. Al.
Principio empiezo como rumores. Algo. Iba mal entre Mark y Vanessa. Nadia. Conoce los detalles todavía, solo que Mark había hecho una maleta y así había lavado a mía. Para quedarse en casa de sus padres. Entonces, salió a la luz la verdad. No sé si Mark si lo contó. O si Vanessa, en un intento desesperado. Por dar la vuelta a la situación. Había confesado algo ella misma, pero en cuestión de días todo el mundo lo sabía y, de repente Vanessa, se encontró de pie entre las ruinas de la vida que había construido con tanto cuidado. La primera vez que la six. Después de que todo se viniera abajo, parecía diferente. Había desaparecido el peinado perfecto. Peinado perfecto. El maquillaje impecable, la imagen cuidadosamente curada que siempre mantenía. Parecía más pequeña, como el peso de sus propias acciones finalmente. Hubiera comenzado a aplastarla. Me la encontré en la tienda de comestibles, estaba sola, merodeando. Cerca de la sección de productos frescos, con la mano. Agarrando una cesta como si fuera lo único. Cosa que la enclava al suelo. Ella. Me vio antes de que yo la viera a ella. Solo me di cuenta. Cuando sentí el peso ardiente de su mirada sobre mí. Por un momento considera. Alejarme. No tenía ningún interés en hablar con ella. Ningún deseo de escuchar. La excusa que hubiera preparado. Pero ella. Habló primero. ¿Estás feliz ahora? Su voz. Sonaba hueca. Carente la agudeza habitual. Que solía tener. Me volví lentamente y la miré a sus ojos. Disculpa, has conseguido lo que querías. Dijo con los labios cavados en algo que no era en una sonrisa burlona, en una sonrisa. Querías arruinarme y lo has conseguido. La mire fijamente sin pestañear. Te has arruinado. A ti misma, Vanessa. Ella se rió, pero no había humor en ello. No, cometí un error. Un solo error, y ahora mi vida se ha acabado. Cruz los brazos y incline ligeramente la cabeza. Un error. Mi voz era tranquila pero había un filo en ella. Vanessa, pasaste años tratando de derribarme. Te deleitabas en hacerme sentir pequeña y cuando las palabras no eran suficientes, intentabas envenenarme. Su rostro se retorció. No era veneno. Entonces, ¿qué era? Ella no tenía respuesta. Me acerqué más, bajando la voz. Te hiciste. Esto, a ti misma. Cada mentira, cada palabra cruel. Palabra, cada juego mezquino. Tú creaste esto y ahora tienes que vivir con ello. Sus fosas nasales se dilataron, pero ya no le quedaban fuerzas para luchar. No tienes ni idea de lo que he perdido. Susurro. Aquí una ceja. Has perdido o un marido que por fin te vea tal y como eres. Has perdido a una familia que se niega a seguir aguantando tu comportamiento y si no tienes cuidado, también vas a perder a Mía. eso dio en el blanco. Su rostro se descompuso por un segundo antes de recuperarse. No necesito tu compasión. Dijo con voz apenas más que un susurro. Bien, respondí. ¿Por qué no? La tendrás. Y con eso me aleje. Lo. Último que supies que Vanessa se había mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Ya no la invitaban a las reuniones familiares. Nadia la llamaba para saber cómo estaba. Había construido toda su identidad en ser la que tenía el control, la que podía manipular y tergiversar las percepciones de la gente.
para satisfacer sus necesidades, pero en el momento en que perdió ese poder. No le cuento nada. Me di cuenta de que el exilio no se trataba solo de estar físicamente solo, sino del insoportable peso de saber que, por primera vez a nadie lo importaba si estabas bien, y Vanessa nunca había aprendido a existir sin una audiencia. Vanessa sí había ido, pero no de la forma dramática que yo había imaginado, sin coches de policía, sin esposas, sin enfrentamientos en los tribunales, sin una batalla final explosiva en la que ella gritara disculpas o suplicara perdón. En cambio, su ausencia fue más silenciosa, más sutil y, sin embargo, más pesada de lo que podría haber imaginado. La mujer que una vez había dominado todas las reuniones familiares, si a vos había sido la más fuerte en cada conversación, ahora simplemente faltaba, su nombre no se mencionaba. Nadie preguntaba por ella, nadie siquiera sacaba a colación la situación, como si simplemente se hubiera desvanecido en el fondo de una vida que una vez había intentado tan controlar, y tal vez ese fuera el verdadero castigo, no la humiliación pública, no las repercusiones legales, sino la lenta y consciente comprensión de que a nadie lo importaba. Al Principio pensé que el peso mi criteria de encima, que un día me despertaría, y por fin me sentiría libre, como si deshacerme de su presencia en mi vida fuera, como quitarme un abrigo pesado en pleno verano, pero el cielo no es algo que ocurre de golpe. Blingers. Te atrapa en los momentos de tranquilidad como cuando fui a una reunión familiar unas semanas más tarde y me encontré preparándome instintivamente para algún comentario paivo, agresivo que nunca llegó. Oh, cuando me quedé en la cocina mirando el espacio vacío en la encimera donde una vez había estado la maldita porción de pastel, con el estómago retorciéndose al recordarlo, o cuando la risa de mía resonaba en el aire mientras llegaba con los otros niños y yo me preguntaba si ella entendía completamente lo que había sucedido. ¿Cómo podría una niña inocente comprender que su propia madre había sido la artífice de su propia queda? Me adormentaba más de lo que quería admitir. Una noche me encontré aparcada frente a un pequeño complejo de apartamentos al otro lado de la ciudad. No tenía intención de venir aquí, no tenía motivos para estar aquí y, sin embargo, allí estaba. En I siquiera sabía lo que estaba buscando. Tal vez esperaba ver a Vanessa a través de una de las ventanas, sentada en su nueva realidad, obligada a vivir con lo que había hecho. Tal vez la había imaginado sola, destrozada, arrepintiéndose de todo, pero no había nada, ninguna gran revelación, ninguna catarsis, solo una hilera de apartamentos con poca luz, idénticos entre sí, y la silenciosa comprensión de que había perdido el tiempo viniendo aquí. No estaba aquí para ser el capítulo, y lo había hecho. Las semanas se convirtieron en meses. El mundo seguía avanzando como siempre. Mía se quedó con Mark, que por fin había empezado a sacudirse los restos de la vida que había construido con Vanessa. Ahora estaba más calado, más serios, pero también había algo más determinación, como si lo hubieran dado una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Mía prospero era demasiado joven para comprender todo el peso de lo que había sucedido, pero sentía el cambio
estaba más ligera, más libre, atrapada entre la tensión. Hogar que se había ido, resquebrajando. Poco a poco. La sixuna tarde en el parque corriendo por el patio con sus primos, su risa resonando en el fresco otoñal, era la más feliz que lo había visto y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo se asentaba dentro de mí. No era victoria, ni venganza, solo paz. Vanessa no intento ponerse en contacto conmigo ni con Mark ni siquiera con Mia. al principio pensé que la quería, que se abriría camino a zarpazos para volver a la familia, que exigiría ser escuchada, que insistiría en que había sido incomprendida, pero no lo hizo porque incluso ella sabía que no había vuelta atrás. De esto, su exilio estaba completo y no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. Un día, recibí una carta, sin remitente, sin nombre, pero supe en el momento en que six la familiar y aguda letra lo supe. Estaba sentada en el porche de mi casa, con el sobre en mi regazo como un arma cargada quería abrirla, necesitaba abrirla, una parte de mi quería romperla y tirarla, sin pensarlo dos veces, pero otra parte, la curiosidad tal vez una, con dedos cuidadosos sac el papel, desplegándolo lentamente y le. Olivia no espero que me perdons, ni siquiera espero que me crees. Pero quiero que sepas que he tenido tiempo para pensa de verdad, y ahora lo veo. Veo lo que hice, veo en lo que me convertí, y lo odio. Odio lo que te hice. Odio lo que la hice amar, pero sobre todo. Odio lo que la hice mía. Say que no. Merezco nada de ti ni perdón, ni comprensión, ni siquiera una respuesta, pero necesitaba que supieras que ahora lo veo y lo siento. No sé a dónde ir a partir de aquí, pero espero que algún día me pueda perdonarme. Y es todo lo que quiero. Ahora. Vanessa. Me quid mirando el papel mis dedos. Ese tenzaren alrededor de él. Las palabras estaban allí. Escritas en la página, ligeras y pesadas. A la vez. Quería decir que eran arrepentimiento genuino o solo otra manipulación, un último intento desesperado por volver a nuestras vidas? No lo sabía y la verdad es que no me importaba porque ya no se trataba de mí. Vanessa había pasado toda su vida intentando controlar la narrativa, doblar la realidad, para que se ajustara a sus deseos, pero ahora tenía que sentarse en la verdad, tenía que despertarse cada mañana sabiendo que había construido este exilio con sus propias manos, y que eso era justicia suficiente. Doble la carta. Cuidadosamente y la volví a meter en el sobre, y sin pensarlo dos veces. La tira la chimenea, y observe como las llamas la devoraban por completo. Algunas cosas no estaban destinadas a conservarse. Algunas cosas estaban destinadas a quemarse, y cuando el último trozo de papel se convirtió en brasas. Exhaló lentamente, no un suspiro de alivio ni de triunfo, sino de algo mucho mejor, libertad. Si esta historia te ha legado, recuerda que elegir la paz es la forma más poderosa de justicia. Si has disfrutado de este viaje, no olvides suscribir para recibir más historias que inspiran y empoderen. Tu apoyo lo es todo para mí.